Good morning, students. Today we are going to learn our second discourse associated with your second chapter, Any Woman. This discourse is very important for your exam. It's an essay question which carries 8 marks. So, we have to prepare this activity very carefully. There's a particular format for this discourse. The discourse is comparison of two poems. One, the poem you learned, another, an unseen poem. You have to compare these two poems and prepare a report about it. You have a particular format. As in the case of other discourses, this discourse also has a particular format, and if you follow that format carefully, no doubt you can score good marks in this activity. Comparison of two poems is a discourse which is closely associated with the critical appreciation or review of the poem which we learned last year, but it has a light difference. We should learn that slight difference and prepare this activity. So, the following session we can learn and prepare. Yes, comparing to poems is so closely similar to poem appreciation. But still, a few differences are there that makes it something different from poem appreciation. So children, today we are going to study how to compare two poems. So for a poem comparison, we have 4 parts: introduction, key ideas, structure and technicalities of the poem, and conclusion. Let's check what are the key ingredients of an introduction paragraph. While beginning the introduction paragraph, we need to mention about the 2 poems with the names of the poet. We have to find out which genre of poetry it is, whether a sonnet or an ode or an elegy or whatever it is. We need to find it out and mention it there. Then we have to mention about the total visual appearance of the poem. The total structure of both poems, we need to mention it. For example, whether a small poem with 14 lines or whether it is divided into 4 stanzas, etc. The visual appearance, how you felt it. And the last one, we need to include the theme of both poems. We need to include the theme of both poems there in the introduction paragraph. The second part, key ideas. We need to give a small summary of both poems in one paragraph, and in another paragraph we need to mention the common or contrasting elements in both poems. Structure and technicalities of the poem is the next part. In this area, we need to analyze various techniques which poet used in this poem to make it more beautiful. There are so many aspects poet may use to beautify it, like figures of speech, diction, mood, tones, imageries, etc. All these aspects you need to mention, or you need to find out and mention in your comparison. And all these aspects should be substantiated with suitable examples also. Last part of your comparison is conclusion. And this conclusion paragraph is highly personal. It is about how you enjoyed these 2 poems, your personal opinion about these 2 poems. But always you have to remember your comment should be very positive one, because all these poets may be so famous. പോയം കമ്പാരിസൺ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 കവിതകളെക്കുറിച്ചും അത് എഴുതിയ കവികളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കവിത ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, ഓടാണോ, സോണറ്റാണോ, എത്ര വരികളുണ്ട് ഈ കവിതകൾക്ക്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കവിതയുടെ തീം എന്താണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത്. പിന്നീട് ഈ 2 കവിതകളെക്കുറിച്ചും ചെറുതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ആശയം ഒരു പാരഗ്രാഫായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ 2 കവിതകൾക്കും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകളും അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയണം. പിന്നീട് ഈ കവിതയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ടെക്നിക്കുകൾ പോയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മളുടെ സിമിലി, മെറ്റഫർ, റൈം സ്കീം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറയാൻ മറന്നു പോകരുത്. അവസാനമായി കൺക്ലൂഷനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഈ പോയം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആസ്വാദ്യമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ പോയത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം അവസാന പാരഗ്രാഫായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. For garnishing your product, you have some more tips. You should prepare the answer as per the scope. Unlike other discourses, the 4 sections of this discourse
deserves equal importance. So give equal weightage to the 4 sessions and prepare the answer. Now you are going to attempt an activity. Here comes it. Read the poem and compare it with any woman. This question carries 8 marks. Prepare this assignment in your assignment book. This is your assignment number 4. Thank you.